Sarita. Good evening, ma'am. Okay. What about మినాజ్ కోసం ఇంకా 2 minutes వెయిట్ చేద్దామా, దాని తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. మ్యామ్ మినాజ్ కోసం 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం. yes సరిత జాయిన్ అవుతుంది మ్యామ్. తను కాల్ చేశాను నేను ఇంతకు ముందు. వస్తుంది జాయిన్ అవుతుంది. ఓకే 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 మ్యామ్. మ్యామ్ yes సరిత నాది పర్చేస్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ కిరణ్ అని ఉంది కదా, అది Yes. నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా లెడ్జర్. అయితే నాకు ఇష్యూ అంటే ఎంట్రీ చేయడానికి అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మ్యామ్. పర్చేస్ లెడ్జర్ క్రియేషన్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తలేదమ్మా, లేకపోతే ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తలేదు? నేను లెడ్జర్ క్రియేట్ చేశాను మ్యామ్. అయితే సేవ్ చేస్తాను. ఓకే పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఓకే అమ్మా, పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ చేశారు అని చెప్తున్నారు కిరణ్ ది. ఓకే, కానీ మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది? వోచర్ లో ప్రాబ్లం అవుతుందా, లెజర్ లో ప్రాబ్లం అవుతుందా? ఓచర్ లో ప్రాబ్లం అయింది మ్యామ్. వోచర్ లో రీజన్ మీరు కిరణ్ ది లెజర్ క్రియేషన్ చేశారా? చేశాను మ్యామ్. సెండ్రీ డేటార్ అని చేశాను. సెండ్రీ డేటార్ రాంగ్. సెండ్రీ క్రెడిటార్. ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మనం ఎప్పుడైనా పర్చేస్ చేస్తే ఆ వ్యక్తిని సెండ్రీ క్రెడిటార్ లయబిలిటీ అవుతుంది మన మీద. మర్చిపోయారమ్మా? అంటే లయబిలిటీ, నేను డేటార్ అంటేనే లయబిలిటీ అనుకుంటున్నాను. డేటార్ అంటే దట్ ఈస్ అసెట్ అమ్మా. డేటార్ మనకి ఆస్తి. డేటార్ ఎవరు ఉంటారు? అదర్ ఆ పర్సన్ మనకి పేబుల్ ఉంటారు, మనం ఎవరికి పేబుల్ ఉండం. మనం ఎవరికి పేబుల్ ఉంటాం అంటే ఓన్లీ ఆన్ సెండ్రీ క్రెడిటార్ కి పేబుల్ ఉంటాం. ఒక నిమిషం లైవ్ ప్రాక్టికల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గివ్ మీ 1 minute ఓన్లీ. సెండ్రీ క్రెడిటార్ అండ్ సెండ్రీ డేటా లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ నాకు కాల్ అయినా మెసేజ్ అయినా పెట్టచ్చు కదమ్మా. ఎస్, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ అయినా, రికార్డింగ్ అయినా, కాల్ అయినా ఏదైనా చేయొచ్చు కదా. అంటే నేను మాన్యువల్ గా రాసుకున్నా మ్యామ్. ఇప్పుడు ఎంట్రీ చేయడానికి వెళ్తే నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. క్లాస్ ఉంటది కదా అని నేను. ఓకే ఓకే సరే. ఇక్కడ వైట్ తీసుకున్నాను చూడండి. ఇక్కడ నార్మల్ గా ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ టు యూ. సో పర్చేస్ గూడ్స్, ఇక్కడ మీదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నానమ్మా ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాబ్లం అవుతుందని. పర్చేస్ గూడ్స్ సరిత. ఓకే సరిత, ఇక్కడ చెప్పండి మీరు పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ చేస్తున్నప్పుడు నీ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకుంటున్నానమ్మా. దట్ అమౌంట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ 20,000 rupees. ఓకే, ఫర్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ మై కంపెనీ. ఓకే, ఇది నా కంపెనీ ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ మీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఎవరు పే చేయాలి? నేను పే చేయాలా, మీ పే చేస్తారా? మేమే పే చేయాలి. పర్చేస్ మేము గూడ్స్ మేము తీసుకున్నాం కాబట్టి. పర్చేస్ గూడ్స్ బై సరిత. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బై సరిత కాబట్టి మీరు పే చేయాలి. నేను పే చేయాలి కదా. బై అన్నప్పుడు నేను కదా, మీరే ఓనర్. మీరు ఓనర్ ఉన్నారు, నేను పేమెంట్ నాది కదా. పేమెంట్ అన్నప్పుడు అది నాకు లయబిలిటీ అవుతుంది కదా. సరితకి నేను పేబుల్ ఉందని ఇక్కడ షో చేసుకోవాలి. సరితని నేను పే చేయాలి కదా. ఐ హ్యావ్ టు పే సరితని పే చేయాలి. ఎక్కడ షో చేయాలి అది? మనం when I take the సెండ్రీ క్రెడిటార్, నేమ్ ఆఫ్ ద లెజర్ సెండ్రీ క్రెడిటార్ ఎక్కడ షో అవుతుంది? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్. లయబిలిటీ అన్నప్పుడు పేబుల్ కదా. లయబిలిటీ మీన్స్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ లోన్, సమ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వీ హ్యావ్ టు బి పే. అది మరి లయబిలిటీ అయితే ఎవరైనా తీసుకోరు కదా, వీ హ్యావ్ టు బి పే. లయబిలిటీ సైడ్ ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది అనుకోండి. లయబిలిటీ సైడ్ అండర్ మనకి సెండ్రీ క్రెడిటార్ అని షో చేస్తారు. ఓకే, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెండ్రీ డేటార్ ది కూడా షో చేయాలా?
సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటి డేటా అది కూడా చెప్పాలమ్మా. ఏం వద్దు మ్యామ్, ఒక్కటి నాకు అర్థమైంది. యాక్చువల్లీ ఇది ఓకేనా? ప్రాబ్లం అయినట్టుంది నాకు. ఓకే ఓకే ఓకే, అది ప్రాబ్లం అయింది, దానికోసమే మీకు అది యాక్సెప్టబుల్ చేస్తలేదు వోచర్లో. मैम सैलरी डेटा का भी बोलिए ना. క్యాష్ అని చెప్తుంది మ్యామ్, నాకు తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే బికాస్ మీరు సెండి డేటా అన్నప్పుడు అది సెల్ చేసినప్పుడు వస్తుంది, పర్చేస్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ లో క్రెడిటార్స్ వస్తారు, దానికోసమే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో సెండి డేటా వాట్ హ్యాపెన్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓకే సెల్లింగ్ గూడ్స్ టు మెనాజ్, సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ టు మెనాజ్. ఓకే, ఇన్ దిస్ सिनेरियो నేను सेल చేస్తున్నాను మెనాజ్ కి. ओके मेनाज अगर मैं आपको सेल करूंगी ना तो कौन पेबल रहेगा अमाउंट? मैं आपको अगर गुड्स दूंगी, सेल करूंगी, आप मेरे पास से खरीद लेंगे, आप मेरे पास से खरीद लेंगे आइटम्स, तो पेबल कौन रहेंगे यहाँ पे? हम मैम. हाँ, कभी भी हम लोग ना whenever we are selling a person, whenever we are selling a person, that person under consenti debtor category. Okay, sendi debtor category. So debtor category as it is, this is the asset, but because we are selling to a person that is a sendi data, that person name is Minaj XYZ whatever. Okay, మన ట్రాన్సాక్షన్ నేచర్ తో ఏదైనా కావచ్చు. సో सेंडी डेटा इज asset, assets means that persons are able to pay. वो इंसान हमको पे करना है, हम नहीं सेल करे खुद ना, सामने वाला हमको पे करता, सामने वाला पे करना है, मतलब वो हमारे लिए प्रॉपर्टी होती. फॉर एग्जाम्पल टू फ्रेंड्स है, समझ लो मैं और आप दोनों हैं. आप अगर मैं आपको कुछ सेल करूंगी, आप मेरे को पैसे देंगे ना, वो मेरे लिए प्रॉफिट रहेगा, पैसे जो आएंगे ना मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स करूँ मेनाज, तो आप मेरे पास से ले लेंगे, तो रिटर्न में मेरे को पैसे देंगे ना. पैसे दिए तो कहाँ लिखना, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में असेट साइड मैं आपका नाम क्या लेके मेंशन करती, बोल तो सेंडी डेटा बोल के मेंशन करती. अगर हमको एक इंसान पैसे देना है बोल तो वो हमारे लिए प्रॉपर्टी हो जाती. ओके, सेंडी डेटा मतलब मेनाज हमें को पेबल करना है. क्लियर मेनाज? ओके मैम. Okay, Okay, ma'am. Okay, then continue with our problem. Today our problem is something interesting problem are there. So today our problem are related to all voucher. Today our problem is related to all vouchers function की, as it is our problem are related to four major pillar of accounting. మనది major pillars of accounting ఏమేమి ఉంది చెప్పాను, assets, liability, income and expense. ఇది four కదా మనది major pillars. Yes or no? All of you know this is the four pillars of our accounting: assets, liabilities, expenses, income. Okay, then if our problem are related to this four major pillar, which voucher scheme we have to be follow? So in a Tally software we follow all voucher scheme. If our transactions are related to fixed asset, if our transactions are related to current assets, if our transactions are related to expenses, incomes, then all type of vouchers available, we have to be follow that. So today our problem is related to all voucher functions ki in the available of Tally software. Tally software aim function vouchers ki available undi, danto related undi. Next major four pillars ఏం ఉన్నాయి మనది అకౌంటింగ్ కి, దాని మీద బేస్ చేసి ఉంది. సో ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజ్ అయితే రికార్డింగ్ వీడియోస్ మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మీరు పేమెంట్ ఫుల్ గా పేమెంట్ చేసేస్తారు, దాని తర్వాత నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, నేను మీకు వెబ్సైట్ లో కనెక్ట్ చేస్తాను. వెబ్సైట్ లో అన్ని వీడియోస్ ఉంటుంది. ఈ ప్రాబ్లం అయినా మాక్సిమం 2 or 3 టైమ్స్ మీరు స్వయంగా చేయండి. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ, బట్ సర్టెన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు బి నో ఆల్ దిస్ థింగ్, బికాస్ మేజర్ 4 పిల్లర్స్ ఏదైనా బిజినెస్ లో జరుగుతుంది. అసెట్స్ రికార్డింగ్ చేయడం రావాలి, నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్, అది మేజర్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఆల్ వోచర్స్ ఐడియా మనకి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్. ఎవ్రీ బిజినెస్ సినారియో డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాతనే మీకు ఐడియా వస్తుంది. కానీ ఇది అయినా మినిమం మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అసెట్స్ ని ఎట్లా రికార్డ్ చేయాలి, ఆల్ వోచర్స్ కి ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, అది ఐడియా మీకు ఉండాలి. సో పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి, మీకు అందరికి ఒక స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాను, దాంతో మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఇంకా అక్కడ మీకు హోంవర్క్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్. సో కమింగ్ టు అవర్ ప్రాబ్లం. సో Raju and co start with the business. So first of all Raju can start the business. So first of all our first transaction is related to F6 function key.
right? First of all, how many functions ki we have? F2, F3, F3, F4, F5, F6, F7, F4, F5, F6, okay, F9, F10. F7, F8, in the next Alt plus F5, Alt plus F6, right? F6. Yes, ma'am. Okay, ఇది Alt అన్ని plus నేమ్స్ మీకు గుర్తుందా? F7. All names are remember? అన్ని గుర్తుందా ఫంక్షన్ కి నేమ్స్ మీకు? ఈ రోజు నేను రిసిప్ట్ వచ్చానప్పుడు జస్ట్ F6 అంటే గుర్తొస్తుందా? జస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ లైక్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మీకు నేను F6 ఫంక్షన్ కి అన్నప్పుడు రిసిప్ట్ వచ్చే గుర్తొస్తుందా? రాదా? నో కదా? Yes, ma'am. Okay. So our first transaction is related to F6 function key. Okay. Coming to next, purchase machinery. మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీంట్లో అసెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆల్ వోచర్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ నేను లెజర్స్ క్రియేషన్ అట్లా ఏం వెళ్ళను. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే కొంచెం టాపిక్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకే, కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు టైం పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ నేను టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాని తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా వెళ్దాం. ఓకే, పర్చేస్ మషనరీ. మషనరీ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అసెట్. ఓకే, మషనరీ దేనికి చెప్తాం? అసెట్ ని చెప్తాం కదా. yes, మషనరీ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అసెట్. yes or no? yes. So asset, we are purchasing assets, so that means we have follow for the one function key, that is the F5 payment voucher. Okay, depreciation. Depreciation నిన్ననే చెప్పాను, depreciation is a one type of indirect expenses. Okay, for this depreciation transaction we have follow one function key, that is F7 journal voucher function key, right? Next, purchase of furniture. Furniture is example of assets. Okay, whenever we are purchasing assets on the basis of credit, just we have follow for the one function key, that is F7 function key. Journal voucher ni follow cheyali. Next, purchase of Sony TV for the cash of 6,000. Just we follow for the F19 function key. Purchase of goods is a one type of expenses. Purchase of goods మనకి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది కదా, ఇది డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా కాదు, జస్ట్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, సో F9 ఫంక్షన్ కి మనం ఫాలో చేయాలి ఉంటది. ఇది క్వశ్చన్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటది వెబ్సైట్ మీద, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ అయితే అప్ టు దిస్ వి ఫాలో ఫర్ ద F9 ఫంక్షన్ కి. కానీ ఇక్కడ చూడండి, పర్చేస్ రిటర్న్ ఆఫ్ 3 Sony TVs, దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఫాలో ఫర్ ద వన్ ఫంక్షన్ కి ఆల్ట్ ప్లస్ F5. డెబిట్ నోట్ ని ఫాలో చేయాలి ఉంటది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెల్స్ 23 TVs. For this we have follow for the one function key, F8 function key. F8 function key is called sales voucher. Okay, sales return we have followed to alt plus F6 function key. This is the credit note. So salaries paid, this is the one type of indirect expenses. Wages is a direct expenses. Okay, cash deposit at bank, this is the contra voucher. F4 function key we have to be follow. For this direct or indirect expenses, we follow for the only one function key, that is the F5 payment voucher. దీంట్లో ఇన్కమ్స్ ఏమున్నాయి మేడం? ఓకే, దీంట్లో ఇన్కమ్స్ అంటే సేల్స్ ఇస్ అవర్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఇది సేల్స్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ అవర్ ఇన్కమ్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఈ రోజుది? yes, is it clear? Is it clear? Sales is example of income. मैम फिर से एक बार बोलिए ना.
फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू F6 फंक्शन की। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम? हमारे पास जितने भी फंक्शंस की है ना, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन कौन से वोचर्स किसे फंक्शंस के जो वोचर्स की है ना उससे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हो। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू F6 फंक्शन की। F6 फंक्शन की कॉल्ड रिसिप्ट वोचर। और एज इट इज हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन में से कौन से असेट है, कौन से इनकम है, कौन से एक्सपेंसेस है, कौन सी लायबिलिटीज हमारे लिए, वो चेक कर रहे हैं हम लोग। ओके, परचेज ऑफ मशीनरी इज एग्जांपल ऑफ असेट। परचेज ऑफ मशीनरी जो रहता है वो हमारी असेट के एग्जांपल है ना। सो नेक्स्ट, जब भी हम लोग असेट्स परचेज करते, जब हम लोग F5 फंक्शन की फॉलो करते, F5 फंक्शन की क्यों फॉलो करते बोलते हैं, पेमेंट वोचर है। सो नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सरिता, कैन आई कंटिन्यू इन हिंदी? सरिता, कैन आई कंटिन्यू इन हिंदी? सरिता, ना మీ వాయిస్ నాకు కనిపిస్తుంది, వినిపించలేదు. ఎస్ మ్యామ్, కంటిన్యూ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बोल, जब भी बोलते हैं ना हम लोग को डिप्रिसिएशन आ गया बोलते, जस्ट भी फॉलो। पहले तो डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डिप्रिसिएशन तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे लिए। ओके, किसके एग्जांपल है बोलते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल है। जब भी डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हुआ तो जस्ट हम लोग फॉलो करना पड़ता वो वन फंक्शन की। कौन सी फंक्शन की बोलते, जनरल वोचर F7 फंक्शन की। ओके, नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कौन सा एग्जांपल है बोलते, असेट के एग्जांपल है। जब भी हम लोग असेट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट परचेज करते हैं ना, जस्ट हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ता है बोलते, वन फंक्शन की फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं F7 फंक्शन की। नेक्स्ट, परचेज ऑफ 20 सैमसंग टीवी है ना, फर्स्ट इसके लिए हमको कौन सी फंक्शन की फॉलो करना पड़ता है, F9 फंक्शन की फॉलो करना पड़ता है। सो नेक्स्ट, परचेज ऑफ 20 सोनी टीवी है ना, परचेज क्या है हमारे लिए, एक टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है। ओके, 4 ट्रांजेक्शन तक समझ में आया मैनाज? ओके मैम। ओके, परचेज रिटर्न सोनी टीवी। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 ट्रांजेक्शन के बाद हमारा क्या बोलते हैं, परचेज की रिटर्न्स में हम लोग के रिटर्न्स में तो ट्रांजेक्शन कैसा है, रिकॉर्ड करना ऑल्ट प्लस F5 फंक्शन की फॉलो करके। इसको क्या बोलते डेबिट नोट बोलते। ओके, सोनी सेल्स जो है ना हमारे लिए वन टाइप ऑफ, सोनी सेल इज अ वन टाइप ऑफ इनकम है हमारे लिए। ये डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है नहीं बोल सकते, जस्ट हमारे लिए एक इनकम है। सो इसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमको कौन सी फंक्शन की फॉलो करना पड़ता है बोलते, F8 फंक्शन की फॉलो करना पड़ता है। सेल्स रिटर्न हो गया मतलब ऑल्ट प्लस F6, इसको क्या बोलते क्रेडिट नोट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, सैलरी पेड जो है ना ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी पेड जो है ना हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, वेजेस पेड क्या हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, ये दोनों के अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन की फॉलो करना पड़ता है, उसको F5 फंक्शन की बोलते हैं। सो नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है हम लोग का, जो हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं, ये वन टाइप ऑफ असेट है हमारे लिए। ओके, कैश डिपॉजिट एट बैंक बोलते हैं ना। सो इसके लिए फंक्शन की कौन सा बोलते हैं, कॉन्ट्रा वोचर है, F4 फंक्शन की फॉलो करते हैं हम लोग। ओके ओके मैम। मैम वेजेस के मीनिंग क्या है मैम? वेजेस बोलते डेली वर्कर को जो भत्ता देते ना, लोग को पर मंथ नहीं दे के, जो भी वर्कर काम करने वाले तो लोग को फैक्ट्री में जो भी लेबर्स रहते लोग को वेजेस पे करते हैं। ఓకే, ఇంకొకటి ఇప్పటిదాకా మీరు విన్నారా లయబిలిటీస్? ఈ ప్రాబ్లం లో ఏమేం లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి? yes, anyone remember anything regarding the liabilities? liabilities దేనికి చెప్తాం? సో చూడండి, purchase of furniture on the basis of credit. okay, purchase of furniture on the, yeah, Rahul payment is our liability. Rahul, our payment is a liability. ఓకే, ఇది ఒకటి మనకి లయబిలిటీ ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం లయబిలిటీ ఉంది అది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏం లయబిలిటీ లేదు, రాహుల్ పేమెంట్ ఒకటే మనకి లయబిలిటీ ఉంది. కెన్ ఐ స్టార్ట్ ద సాఫ్ట్వేర్? ఓకే మ్యామ్. Okay then. I will try to my level best to improve in multiple questions, multiple transactions according to my mind. If you anyone want to suggest me something, I will take as a good manner. ఓకే, మీరు ఏదైనా సజెషన్ ఇస్తే నేను సజెషన్ తీసుకుంటాను. నాకు ఎట్లా మైండ్ సెట్ ఉంటుంది అంటే డైలీ ఏదైనా కొత్త ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్రై చేయాలి. అంత కొత్తగా కాకుండా మీరు సడన్ గా మేడం ఏం తీసుకుని వచ్చింది అని భయపడకుండా జస్ట్ హ్యాబిటేట్ కావాలని కొన్ని చేంజెస్ చేస్తూనే ఉంటాను.
ఒకవేళ మీకు ఏదైనా టాపిక్ లో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ కావాలన్నప్పుడు మీరు నాకు సజెషన్ ఇవ్వచ్చు, నేను ప్రిపేర్ కూడా అవుతాను యాజ్ అ గుడ్ మేనర్. నాది కూడా మీకు చెప్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నాలెడ్జ్ అని అడుగుతున్నాను. దట్స్ ఆల్. మీ మీద ఉంది, మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పెడతారు. సో నేను అంతా రెడీ. హౌ టు ఓపెన్ సాఫ్ట్వేర్, జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ లెఫ్ట్ క్లిక్ ఓవర్ సాఫ్ట్వేర్. ఇంకా మన దగ్గర ఐ థింక్ 25 కి స్టార్ట్ అయింది కదా క్లాస్. 1 month అయిపోయింది. లాస్ట్ క్లాస్ మనకి October 15 దాకా ఉంటుంది అమ్మా. లాస్ట్ క్లాస్ October 15. ఓకే, లాస్ట్ 1 week మొత్తం జిఎస్టీ ఉంటుంది. దానికన్నా 2 days ముందు నేను ఏం తీసుకుంటానంటే పేరోల్ తీసుకుంటాను. పేరోల్ ముందు ఒక 3-4 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అది టాపిక్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓపెనింగ్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి, మనకి కంప్లీట్ చేయాలి, అది చేస్తాను. Is it okay? Is it okay, Sarita and Minaj? ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా Minaj? Sarita, okay? నాకు సరిత మీ వాయిస్ వినిపిస్తలేదు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. First of all, we have to create the company. What is our company name? Company name గుర్తుందా? కంపెనీ నేమ్ రాజ్ అండ్ కంపెనీ. రాజ్ అండ్ కో. ఓకే, కంపెనీ నేమ్ ఇస్ రాజ్ అండ్ కో. మెయిలింగ్ నేమ్ డిఫరెన్స్ చేస్తున్నాను, చూసుకోండి. తెలంగాణ కంట్రోల్, దట్స్ ఆల్. సో ఈ రోజు మనకి ఏం నీడ్ ఉందంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫీచర్ లో ఇన్వెంటరీ వి నీడ్, కానీ జిఎస్టీతో పని లేదు. ఈ మొత్తం ఇది జిఎస్టీ డీటెయిల్ ఉన్నాయి కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్ ఐ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్. Okay, why? Because it is totally very important. Why we are selecting the regular registration, why we are not selecting the composition, what is the different. Each and every sector is the most important. Each and every bits ఉన్నాయి కదా, ఇంకా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. జిఎస్టీఆర్ మీరు ఎప్పుడు ఫైల్ చేస్తారు? మంత్లీ బేసిస్ లో ఫైల్ చేస్తారా, 3 months లో చేస్తారా, క్వార్టర్లీ చేస్తారా, 6 month హాఫ్ ఇయర్లీ చేస్తారా, యాన్యువల్ బేసిస్ చేస్తారు? ఇంకా యాన్యువల్ బేసిస్ ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా, ఇంకా రెగ్యులర్ ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ అంటే రెగ్యులర్ కేటగిరీ ఏం వస్తుంది, కంపెనీ వాళ్ళకి ఏం కేటగిరీ వస్తుంది అన్ని అడుగుతారు. స్టేట్ కూడా ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎప్పుడు. यस, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ना, वो गेटवे ऑफ टैली में है मैम, गेटवे ऑफ टैली बॉक्स में. गेटवे नहीं, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में है ये पूरा. नहीं, हम लिख रहे थे. कंपनी क्रिएशन स्क्रीन कर देते ना हम लोग. कंपनी क्रिएशन स्क्रीन हो जाता है ना, उसके बाद ऐसी स्क्रीन आती है, अकाउंटिंग फीचर स्क्रीन बोलते हैं उसको. दिस स्क्रीन इज कॉल्ड अकाउंटिंग फीचर स्क्रीन. अंडर द फीचर स्क्रीन taxation section, if you put S option, ఇక్కడ మీరు yes పెట్టారనుకోండి, ఎంటర్ జస్ట్ ప్రెస్ అయితే ఇది స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుంది. when you putting yes option under the GST, then you see this type of details. ఓకే, అప్పుడు దాకా మీకు కాదు. ఇంకా రెగ్యులర్ కేటగిరీలో ఎవరు వస్తారు, వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా, what is the monthly basis of GSTR file, each and EY bill when we are generating, what is the criteria fixed by government, ఎంతకి ఫిక్స్ చేస్తారా, ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎంత ఉంటేనే 50,000 లాస్ట్. EY bill జనరేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు కంపల్సరీ అయిపోయింది. if we are purchasing more than 50,000, you have to be generate the EY bill. Okay, each and every detail is most important in GST. సో దీనికి నో పెట్టాను పైన. కంట్రోల్ పేరోల్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. పేరోల్ మొత్తం డిఫరెంట్ కాంటెక్ట్ ఉంటుంది, దాంట్లో డెబిట్ ఉండదు, దాంట్లో క్రెడిట్ ఉండదు, కానీ స్టెప్స్ చాలా ఉంటాయి, చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో రాజ్ కంపెనీ క్రియేటెడ్, సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద లెజర్, నేమ్ ఆఫ్ ద లెజర్ ఫస్ట్ రాజ్, and comes capital account, controlling. Next come to skip button and come to vouchers. So my screen is showing payment voucher, but we have to be generate F6 function ki, that is the receipt voucher. Receipt voucher generate cheyali kabatti receipt voucher ni generate chesanu. That amount is 10 lakh rupees. Wait a second. What is the debit? Debit is the cash. Okay, cash debit అవుతుంది కాబట్టి cash debit చేసాను. కంట్రోల్. సో we are purchasing a machinery. మనం machinery చేస్తున్నాం, పర్చేస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి షార్ట్ కట్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాను.
So under the voucher, I am creating with the help of shortcut method. I am creating the machinery ledger. Name of the ledger is second transaction ఏముందంటే మనం machinery purchase చేస్తున్నాం. So machinery purchase by cash ఉంది. So under comes fixed asset. ఎక్కడ వస్తుంది అంటే fixed assets కింద వస్తుంది. Control A. So amount is 20,000. Sorry, we have to be generate the firm. ఇక్కడ ఏం తప్పు ఉంది? Yes, my screen లో ఏం తప్పు ఉంది? What's showing wrong? అది రిసిప్ట్ వచ్చి చూపిస్తుంది మనం. Yeah. If I function ki I have to be generate payment voucher. ఇప్పుడు machinery, the form goes out is a cash. ఇప్పుడు అయితే డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీడ్ ఉందమ్మా. ఇప్పుడు దాకా వచ్చి నో నీడ్ అనుకుంటా నేనైతే. నీడ్ ఉందా ఎవరికైనా డెబిట్ ఎందుకు నేను machineryని చేశాను, క్యాష్ ఎందుకు క్రెడిట్ చేశాను అని? లేకపోతే నో మ్యామ్ కదా. సో కంట్రోల్ ఏ. So coming to next transaction, that is the journal voucher transaction, because we have to be compulsory. Okay, and why I am taking the journal voucher? Because our next transaction is related to depreciation on machinery. So we have to be create the ledger. Name of the ledger is depreciation on machinery, and accounts indirect expenses. Depreciation on machinery. And comes indirect expenses. మేడం ఇది మీరు ఎట్లా చేస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ మీకు లెజర్ అండ్ అండర్ లెజర్ లిస్ట్ నేను ప్రొవైడ్ చేసేసాను. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, కంట్రోల్ ఏ. ఐఎమ్ టేకింగ్ టుడే డిప్రిసియేషన్ ఆన్ machinery. సో 18% తీసుకుంటున్నాను 20,000 మీద, ఎందుకంటే నిన్న 20% ఉండేది కదా. సో టుడే ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 18% డివైడెడ్ బై 100 with the help of calculator. How to come calculator? Any dot? How to come calculator? Control plus N. Yes. So machinery depreciation. Okay. Depreciation on machinery. This is the one type of expenses according to rule of nominal account. I am following for the debit of machinery. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా క్రెడిట్ ఎందుకు నేను machinery చేశానంటే గోస్ అవుట్ ఫామ్ ఏముంది, ఇక్కడ ఏం వెళ్తుంది, ఎక్కడ నుంచి వెళ్తుంది, ఏ అకౌంట్ నుంచి మనం క్రెడిట్ చేస్తున్నాం అంటే machinery నుంచి క్రెడిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 6,400 క్రెడిట్ అయింది. ఓకే, కట్ చేసేసినాం మనం. ఓకేనా, కరెంట్ ఇంత బ్యాలెన్స్ ఉందంటే 16,400 ఉంది. కంట్రోలే. సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్, ఈరోజు నాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. 7:35 అవుతుంది కదా. సో 7:35 అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పటిదాకా నాకు మీ స్క్రీన్ ఇప్పుడే డిస్ప్లే క్లోజ్ అవుతుందని షో చేస్తలేదు. సో దానికోసం భయం అవుతుంది ఎప్పుడు క్లోజ్ అయిపోతుంది అది. డైలీ షో అవుతుంది నాది టైం అయిపోతుందని, ఈరోజు షో అయితే లేదు. 7:35 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏముందంటే మనది నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్? ఎనీవన్ రిమెంబర్? Anyone remember? Furniture. Yes, we are purchasing furniture on the basis of credit by Rahul. So we have to create the ledger. Name of the ledger is furniture. So furniture in this is the fixed assets. Control A. Okay, why is I am taking the journal voucher under? Because we are purchasing on the basis of credit. మనం basis of credit లో చేస్తున్నాం కాబట్టి journal voucher లో తీసుకుంటున్నాం, పేమెంట్ చేస్తలేను మనం. So I am taking the 15,000 amount. ఇంకా we are purchasing by a person. That person is a Mr. Rahul. Whenever we are purchasing a person, that person under comes in the creditor category. Control A. Can I save this one? Yes, ma'am. Control A. So next transaction, I think purchases are related only. So I have to be open the software. Open the question. 10 ఉంది ma'am. కదా అదే ఉంది కదా. Purchase Sony TV ఉంది.
So first we have to create the ledger. Because journal ఉంది కాబట్టి we have to be change the mode, that is F9 function కి ప్రెస్ చేయాలి ఉంది. నెక్స్ట్ we have to create the ledger. ఫస్ట్ మనకి పర్చేస్ ఇన్వెంటరీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది కదా, పర్చేస్ ఆఫ్ 20 or 30 సంథింగ్ we are purchasing కదా. So first of all we have to be create the ledger. Name of the ledger is purchase, under comes purchase account. ఓకే, కంట్రోల్ ఏ. ఇంకా ఎవరైనా పార్టీ నేమ్ ఉందా? న్యూ అండ్ పార్టీ నేమ్. టీవీస్ ఫర్ క్యాష్ ఉంది, పార్టీ నేమ్ ఏం లేదు. సో సోనీ 29 టీవీస్. క్యాష్ ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు క్రియేట్ క్యాష్. ఎవరికి ఈ ప్రాబ్లం చాలా టఫ్ గా కనిపిస్తే రికార్డెడ్ వీడియో అవైలబుల్ ఉంటుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, నేమ్ ఆఫ్ ద లెజర్ ఏముందంటే పర్చేస్ ఉంది. సో నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏముంది మనది ఇప్పటిదాకా క్రియేట్ చేయలేదు మనం. సో ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి క్రియేషన్ నేను వోచర్ లో చూపిస్తున్నాను కదా. ఒకవేళ మీకు హ్యాబిటేట్ అయితే కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీకు క్రియేట్ ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఎవ్రీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. వోచర్ లో F9 అయినా F6 F8 ఏ వోచర్ లో ఉండండి, మీరు ఏం క్రియేషన్ చేసుకోవాలంటే ఈజీగా క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు. నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏముంది మనది సోనీ ఉంది. ఓకే సోనీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రైమరీ ఉందా, ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తారా అంటున్నారు. సో ఐ హ్యావ్ టు బి క్రియేట్ స్టాక్ గ్రూప్. మనకి స్టాక్ గ్రూప్ కంపల్సరీ క్రియేషన్ చేయాలి కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ గ్రూప్, దట్ ఈస్ టీవీస్. ఎందుకంటే మనం టీవీసే కొంటున్నాం. షుడ్ బి క్వాంటిటీ, ఎస్. మనకి క్యాలిక్యులేషన్ కావాలి కాబట్టి ఎస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూనిట్స్ ఎన్ఓఎస్ తీసుకోవాలి. నాట్ అప్లికేబుల్ అయితే కుదరదు. క్రియేట్ అండర్ ద శాంపుల్ ఎన్ఓఎస్ నంబర్స్. కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ, కంట్రోల్ ఏ. స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేటెడ్. క్వాంటిటీ ఎంత ఉందంటే 29 ఉంది. ఈచ్ రేట్ ఎంత ఉంది, 6000 ఉంది. ఓకే, 1,75,000. కంట్రోల్ ఏ. నెక్స్ట్ వి ఫాలో ఫర్ ద సేల్స్ వోచర్. ఎందుకు సేల్స్ మనం అంటే సేల్స్ రిటర్న్ అయిన తర్వాతనే పర్చేస్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇవ్వండి. సేల్స్ పార్టీ నేమ్ ఏముంది, క్యాష్ తోనే ఉంది. సో పార్టీ నేమ్ ఇస్ క్యాష్. మనం సేల్ చేస్తున్నాం, అది క్యాష్ తోనే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్యాష్. ఇక్కడ మనకి లెజర్ క్రియేషన్ లో సేల్స్ అండర్ కమ్స్ సేల్స్ అకౌంట్. కంట్రోల్ ఏ. సో నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఏముంది మనకి సోనీ. నేమ్ ఆఫ్ ఐటమ్, యూనిట్స్ ఆఫ్ క్రియేషన్, స్టాక్ గ్రూప్. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేస్తున్నాం అప్పుడే మనకి క్రియేషన్ నీడ్ ఉంటది, ఎప్పుడు అంటే అప్పుడే నీడ్ ఉండదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి క్రియేట్ ద స్టాక్ ఐటమ్, స్టాక్ నేమ్, యూనిట్స్ ఆఫ్ క్రియేషన్. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్. ఓకే, దట్ టైం మనకి అంత టైం కూడా ఉండదు, ఇంకా కంపల్సరీ కూడా కాదు. మీరు క్రియేషన్ చేసినా కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎట్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఎట్ ఏ టైం మీకు క్రియేషన్ ఉంటుంది, సెల్ చేసినప్పుడు అవసరం లేదు. ఎంత సెల్ చేసినాం అదే అడుగుతారు, ఎంత క్వాంటిటీకి సెల్ చేసినాం అదే ఉంటది మనది. సేల్స్ ఆఫ్ 23 సోనీ టీవీస్ ఉన్నాయి. సో ఎంత 23 ఉన్నాయి. అమౌంట్ 7,000. ఓకే, కంట్రోల్. నెక్స్ట్ మనకి ఏముందంటే ఇప్పుడు పర్చేస్ రిటర్న్ ఉంది. పర్చేస్ రిటర్న్ ఎంత జరిగింది అంటే 3 సోనీ టీవీస్ జరిగింది. 23 కొన్నారు, 23 నుంచి 3 రిటర్న్ కూడా చేసేసారు మనకి. సో సేల్స్ రిటర్న్ 1 ఉందంటే, సారీ ఇక్కడ సేల్స్ రిటర్న్ 1 ఉంది కానీ ఇక్కడ 3 ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇది రాంగ్, ఇక్కడ కూడా 1 రావాలి. ఓకేనా, సేల్స్ రిటర్న్ ఒకటి రాసాను ఇక్కడ 3 ఉంది కదా. సేల్స్ రిటర్న్ ఏమైంది, పర్చేస్ రిటర్న్ కూడా అదే అవుతుంది కాబట్టి 1 రావాలి అక్కడ కూడా. సో పార్టీ నేమ్ ఏముందంటే క్యాష్ ఉంది. ఆల్ట్ ప్లస్ F6 ఫంక్షన్ కి బై ఫర్ ద సేల్స్ రిటర్న్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఆల్ట్ ప్లస్ F6 ఫంక్షన్ కి ప్రెస్ చేయాలి. whenever we are entering the alt plus F6 function we see the credit note option. So under the credit name party name is a cash ఉంది. బై క్యాష్ అంటే బికాస్ క్యాష్ తోనే జరిగింది మన ట్రాన్సాక్షన్స్, వ్యక్తులతో జరగలేదు.
లెజర్ వచ్చిన తర్వాత we have to be create the sales return under comes sales account. Control A. Name of item is a Sony. Quantity 1. Okay. Control A. Next మనకి purchase return కూడా same Sony 1 TV అయింది. So first of all we have to be change the mode of voucher. Alt plus F5 function ki debit voucher. Party name is a cash. So ledger ఏముందంటే purchase return. We have to be create purchase purchase account. Control A. Name of item Sony. Okay, quantity 1 6000 each. Control plus A. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనది ఏముందంటే ఐ థింక్ సాలరీస్ పెయిడ్. సో జస్ట్ ఎంటర్ ద F5 ఫంక్షన్ కి F5 పేమెంట్ ఫంక్షన్ కి ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే బికాస్ వీఆర్ పేయింగ్ సాలరీస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేజెస్ కూడా పేమెంట్ చేస్తున్నాం. సో నేమ్ ఆఫ్ లెజర్ ఇస్ సాలరీస్ అండ్ కమ్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. Control A. So the amount is I'm taking the randomly 500 by waste the time. The amount is a cash. మనకి అమౌంట్ ఏమున్నా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అంత అవసరం లేదు, కానీ కనీసం మనకి డెబిట్ ఏం చేస్తున్నాం క్రెడిట్ ఏం చేస్తున్నాం వాట్ రూల్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఇఫ్ యూ నో దట్స్ ఆల్. ఓకే, మీకు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఏం చేస్తున్నారు అప్లై అది మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, అది క్రియేట్ గా సరిగ్గా ఇస్తున్నారు అకార్డింగ్ టు రూల్ అంటే దట్స్ ఓకే. నా 500 600 ఏదైనా అమౌంట్ వేసుకోండి దట్స్ ఓకే, కానీ మీరు డెబిట్ రాంగ్ చేస్తున్నారు క్రెడిట్ రాంగ్ చేస్తున్నారు అంటే టోటల్ వోచర్ రాంగ్. ఓకే, కంట్రోల్. సో నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది వేజెస్ క్రియేషన్. నేమ్ ఆఫ్ ద లెజర్ ఇస్ ద వేజర్స్. వేజెస్ అండ్ కమ్స్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, కంట్రోల్. The amount is 1200. The goes out form is a cash. Control A. So next our transaction is related to cash deposit into bank. So we have to be take the name of the ledger is bank. Bank under comes bank account. Bank overdraft, bank overseas. Control A. Okay, the amount is like 50,000. So function key control plus F4. Okay, control A. Less than 2 minutes only. Let's see the balance sheet. Balance sheet చూద్దాం. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ రోజు ప్రాబ్లం రికార్డింగ్ రేపు అడగండి, నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ ఈ రోజు కంప్లీట్ వస్తే మీరు మళ్ళీ సాటర్డే రేపు మీది ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఉంటుంది, దానికోసమే కొంచెం పాజ్ గా చేశాను. వీడియో అవైలబుల్ ఉంటుంది, డోంట్ వరీ. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఆల్ట్ ప్లస్ F1 చూసుకోండి. లోన్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ లో కరెంట్ లయబిలిటీస్ మనది సెంటిగ్రేట్ అది 15,000 ఫర్నిచర్ అమౌంట్ పేమెంట్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కూడా అండర్ ద కరెంట్ అసెట్స్ లో ఉన్నాయి. క్యాష్ ఇన్ లైక్ 9,14,000 3,000 ఉంది మన దగ్గర. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్ ఇంకా ఇప్పుడు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడిగండి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర 1 minute ఉంది. ఎస్ 1 minute ఉంది. సరే प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस मैम. हाँ, वो आपकी मर्जी के, आप कौन से भी ले लो, या आप सैलरी ले लो, आप वेजेस ले लो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ले लो, परचेज ले लो, कुछ भी ले लो, मगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप इन्वेस्ट कर रहे सही रहना. क्या स्टार्ट द बिजनेस ऑफ 10 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज समथिंग, कैपिटल कंपल्सरी. फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैपिटल कंपल्सरी, देन यू टेक वॉट एवर यू वांट. ओके सर, एनी डाउट? మ్యామ్ మాకు 15 కి క్లాస్ అయిపోతుంది అంటున్నారు కదా. ఎస్, అంటే కంపల్సరీగా 15 కి క్లోజ్ చేసేస్తారా, అంటే మీకు ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఏం చేస్తారా? ఐ థింక్ అమ్మా ఎక్స్ట్రా చాలా అయిపోయింది కదా. మీరు 25 కి జాయిన్ అయ్యారు, 25 నుంచి చూసుకోండి. సనకి అప్రాక్సిమేట్లీ 35 days అన్నారు, కానీ నేనే 45 days దాకా తీసుకున్నాను.
అట్లా అని ఇది నేను నీ నుండి